I would like to introduce myself first. I'm Eriki Hauри. Ну, вначале я хочу представиться. Меня зовут Эрика Хаури. I'm doing Scientology now for 36 years. И я занимаюсь саентологией на сегодняшний день 36 лет. And I'm 35 years auditor. И 35 лет я аудитор. Thank you very much. Большое спасибо. But I would like to say once, I'm 50 years auditor. Но я хотела бы однажды сказать, я уже 50 лет как аудитор. And then you can give me some applause. И тогда вы мне похлопаете. Okay, today we have quite an interesting subject, ethics. Сегодня у нас интересная тема лекции – это этика. Who knows nothing about ethics? Кто ничего не знает об этике? Thank you, you are a brave man. Большое спасибо, вы очень храбрый человек. There is the first point I would like to mention is it's very important that you know something about ethics. Первое, что я хотела бы сказать, это очень важно, чтобы человек что-то знал об этике. There are these conditions. В этике есть состояния. Everybody knows, except you, the ethics conditions? Все знают этические состояния, кроме храброго студента. Thank you. Yeah, it's not clear. That is really a strong and important point to have the data, to have the correct tech. На самом деле это очень-очень важный момент, иметь правильные данные, правильную технологию. I would recommend to study thoroughly the book Introduction to Scientology Ethics and the lecture of Captain Bill, Improvement of Conditioning Life. Я бы рекомендовала людям изучать внимательно книгу «Введение в саентологическую этику» и лекцию капитана Билла «Улучшение состояния в жизни». I did very much think about it, how to start a lecture about ethics. Я очень много думала, с чего мне начать лекцию об этике. And I was thinking and thinking. Думала и думала. Shall I come to the stage like, a little bit downstat, like that? Может быть, мне выйти на сцену в состоянии такого низкостата, человека с низкими статистиками, как-нибудь криво, косо. And then maybe you would get a shock. Может быть, у вас будет шок, когда вы увидите меня. And all the data later is just erased. И все остальные данные будут стерты. But you know, I want to have your attention. Ну, вы знаете, мне хотелось бы пользоваться вашим вниманием во время лекции. It is important. Ethics is important, and to understand ethics is much more important. Потому что этика – это очень важный предмет, и еще важнее понимать этику. There are a lot of misunderstandings and misuse of ethics. В области этики существует много непониманий и злоупотреблений. Have somebody of you experienced something like Испытывал that? ли кто-то из вас что-то подобное в собственном опыте? Okay. This is dynamite. Wrongly used ethics. First, it's not ethics, and second, it's dynamite. Dynamite, explosive. Это на самом деле очень взрывоопасная вещь, использовать этику неправильно. Okay, so I have a look in my notes. Сейчас посмотрю в свои записки. Yes, what is the purpose of ethics? В чем заключается назначение этики? The purpose of ethics is
technology of Scientology is possible. Назначение этики заключается в том, чтобы сделать возможным работать технологией саентологии. Is this goal achieved? Ethics is no more needed. И когда эта цель будет достигнута, этика больше не нужна. What does it mean for us people who use Scientology in the daily life? Что это означает для нас, для тех людей, кто использует саентологию в повседневной жизни? A person who is successfully auditing solo or another person. Человек, который аудитирует успешно другого человека или в соло-аудитинге. Does this person need some ethics? Нужна ли этому человеку этика? Нужна. Okay. Oh, what do you understand on the subject of ethics? Ну, расскажите, как вы понимаете это по теме этики? No, that sounds good. Good? Хорошо. Yeah, I tried to make power change here in Russia. I'm not fully done now. Я пыталась сделать смену власти здесь, в России. Это еще не завершено. But you're right. Но ты права. You are always in an ethic condition. Мы все время находимся в каком-нибудь этическом состоянии. And you use ethics, awareing or not awareing. But when you are here, and you live here, then you are in an ethics condition. Мы используем этику осознанно или неосознанно, но если мы здесь живем, то мы находимся в каком-то этическом состоянии. There is no other possibility. У нас нет другой возможности. The only secret is to use the right ethics condition. Единственный секрет заключается только в том, чтобы использовать правильное этическое состояние. There are several ethics conditions and you can make a big confusion. Потому что есть несколько этических состояний, и можно попасть в большое замешательство. And then you end up in confusion. In the Тогда- ethics condition confusion. И тогда мы попадаем в состояние замешательства, потому что существует этическое состояние замешательства. And that's not nice. Ну, и это не самая приятная вещь. I would like to start with the misunderstanding of the subject of ethics. Итак, я хотела бы начать с того, чтобы рассмотреть неправильное понимание этики. I have been in the Church of Scientology, and that is the most ethical group in the world. Я работала в церкви саентологии, а вы знаете, что это самая этичная группа на свете. Don't laugh. А что это вы смеетесь? I'm now serious. Я сейчас очень серьезно говорю. All people were so ethical there. Там все люди настолько этичные, Very ethical. очень этичные. No smile. Пожалуйста, не улыбайтесь. No affinity. Они не улыбаются, не проявляют аффинити. Just KRC. У них зоу полностью работает. It's not KRC for my understanding, but for them it is. Насколько я понимаю, это, конечно, никакое не зоу, но они считают это зоу. This is a misunderstanding. Ethics has to be hard or has to be something you have to suffer from. Otherwise, it's not ethic. Вот это неправильное понимание, что этика должна быть чем-то тяжелым, что она должна причинять человеку страдания, а иначе, ну какая это этика? Some centuries ago, Несколько веков назад I had a big cognition regarding ethics. у меня было большое озарение об этике. I experienced that ethics become part of my life. Я ощутила, что этика стала частью моей жизни. Then
one of my dynamics is not moving so smoothly, И когда какая-то моя динамика идет не гладко, I do automatically work on a condition, maybe on an emergency condition, or a danger condition, or a non-X condition. я автоматически начинаю прорабатывать состояние. Это может быть критическое положение, это может быть опасность или даже несуществование. And I have not to sit down and study the book and look in the conditions, because it was part of myself. И я даже не сажусь и не изучаю книжку, и не прорабатываю эти состояния по книжке, потому что просто это уже стало частью меня. We have basically three subjects. We have ethics, justice, and moral. У нас на самом деле есть несколько вещей. Это этика, правосудие и нравственность. All three are here to have give people the possibility that they can improve in life. И все эти три вещи предназначены для того, чтобы дать людям возможность улучшаться в жизни. Justice, that is what a group uses to protect the group from one single being. Правосудие – это то, что группа использует для того, чтобы защитить группу от одного индивидуума. But that's not ethics. I will give you an example for that. Но это не является этикой. Я приведу вам пример. For example, a person would enter the room and try to shout so heavily that I have no chance to talk with you. Например, сейчас сюда зайдет человек, он будет орать так громко, что я не смогу с вами разговаривать. We can now say, okay, that's his opinion. Мы можем сказать, ну ладно, он считает нужным так поступать. We understand everything. Мы понимаем его. And we let everybody do everything. Ну и все будут делать, что хотят. I would just wait until he lost his voice, and then we could continue with our lecture, and you all had to wait. Ну, я бы подождала, пока он охрипнет, и потом бы продолжала лекцию. Но вам бы всем тоже пришлось ждать. We need here an instrument to stop this guy, just to say to him, okay, shut up, go out, or whatever. Поэтому нам нужен некий инструмент, чтобы как-то этого парня урегулировать. Просто сказать ему, знаешь, давай так, замолчи, пожалуйста, и выйди. That's justice. Это будет правосудие. Somebody else says to you, in what condition you are. И вот кто-то подходит к вам и говорит, в каком состоянии вы находитесь? That could be right, that could be wrong. Он может сказать правду, он может ошибиться. I would say it's Russian roulette. Я бы сказала, это может быть правдой, может быть нет. Пан или пропал. And then we have the other subject, moral. И еще у нас есть такой предмет, как нравственность. This is the subject of being good. Это такая тема, которая касается того, чтобы быть хорошим. I'm a good girl. Я такая хорошая девочка. I behave properly. Я правильно себя веду. I sit on the table like that, not like that. Я сижу за столом и держу прямо спину. Okay, this is one part of morality. Это одна из сторон нравственности. It's nothing bad about to be moral. Ничего плохого нет в том, чтобы быть нравственным. But it's not the same as ethics. That is just a behavior you were trained to have or to use. Но это не надо путать с этикой, которая является таким поведением, которое вы хотите использовать. It's not your inner
wish to behave like that. У человека нет внутреннего желания, может не быть внутреннего желания вести себя нравственно. Ethics is something different. Этика сильно отличается от этого. It doesn't make people good. Она не делает людей хорошими. It gives them the possibility that they become themselves. Она дает им возможность стать самими собой. And with these fantastic ethics conditions, И с помощью этих фантастических этических состояний you help a person to find his real condition and work it out. вы помогаете человеку найти свое настоящее состояние и проработать его. That is the big task. Это большая задача. I admire every ethics officer who can find the right ethics condition for the person in front of him. Каждый этический офицер, который может найти правильное этическое состояние человека, с которым он работает, вызывает у меня восхищение. Do you know what you need for doing exactly that? To find the right ethics condition. Знаете, что нужно для того, чтобы уметь правильно это делать, то есть находить правильное этическое состояние? That's one thing, certainly. Спасибо, это действительно одна из сторон. Наблюдать и конфронтировать. Yes. Statistics. Everything is correct. Да, в статистике это правильно. Yes. Ну да. But there is one single answer to it. Two-way com. The art of two-way com. Но есть один ответ на это. Это двустороннее общение. Искусство двустороннего общения. It's not when I have a discussion with Tatiana. Вот если бы, например, мы с Таней обсуждали это. It's not what I think, it's her condition. Это будет не то, что я думаю является ее состоянием. We both have to find what she really knows that's her condition. Нам с ней вдвоем нужно найти что-то, что для нее будет действительно реальным ее этическим состоянием, и она будет об этом знать. And there it is the art of two-way com asked. И здесь в искусстве двустороннего общения есть такой вопрос. Okay. Эта задача решается двусторонним общением. Now on this moment, I have to tell you something. Вот сейчас мне на самом деле придется вам кое-что сказать. You have your TR0 in? У вас ТУ0 сейчас включено, присутствует? Okay, good. Now you have really to confront something. Потому что вам сейчас придется кое-что сконфронтировать, а? This lovely little nice girl here Вот эта вот милая такая леди маленькая has a dark spot у нее есть in her life. У нее были черные пятна в ее прошлом. It's the right lecture, huh? To tell such things on an ethics lecture, huh? Наверное, такие вещи нельзя рассказывать в лекции по этике, а? Okay, so I will start. To tell them Я сейчас начну их рассказывать, а? about my dark past. По поводу моего темного прошлого. Okay, yes. I was an auditor. Итак, я была аудитором. And then they managed to put me on an admin post. И меня каким-то образом ухитрились поставить на административный пост. They put me on the post Personal Procurement Officer, which is the post. Do you know the post? Okay.
Personal Procurement Officer, PO. Они поставили меня на пост личного сектора, администратора по личному извещению. I think I was in the age of 21, 22. По-моему, мне было лет 20-21. And the staff member of Burn.org were around 18 people. А персонала в организации Берна было тогда человек 18. 3/4 of a year later, we were 80 staff members. Так вот, через 3/4 года персонала стало 80 человек. This is the dark spot in my life. I all recruited them. Так вот, это темное пятно на моей жизни, потому что я их всех рекрутировала. Yeah, it even can get worse. И даже еще хуже. I worked hard that they stay on staff. Я очень много работала для того, чтобы они оставались в персонале. And do you know how I did that? Знаете, как я это делала? I did two-way com with them. Я проводила с ними двустороннее общение. One of my friends, I will never forget him, my dear Eric. His name is Eric. Один из моих друзей, я никогда его не забуду, его звали Эрик. Мой дорогой Эрик. Eric was the director of promotion of Burn.org. Он был директором по рекламе в Бернской организации. It's a very good example for how to use conditions wrong. И это очень хороший пример того, как использовать состояние неправильно. He was responsible for our magazine. Он отвечал за наш журнал. The name was Theta. I was very proud of the name. Он очень Theta. гордился названием этого журнала. Журнал назывался «Тета». He worked 1 month Итак, вот 1 месяц он работал. that he could bring out this magazine, and in every 4th week the magazine was sent to our people. Он весь месяц работал, чтобы доставить журнал публике. И каждую 4-ю неделю журнал рассылался публике. And you know how his stats was looking like? И знаете, на что была похожа его статистика? First week, Первая second неделя, week, вторая, third week, третья, 4th week. 4-я неделя. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. 1-я, 2-я. And because our execs were very clever, Но из-за того, что наши руководители были очень умные, exactly in this moment he get always the condition of enemy. Enemy. каждый раз, когда падала статистика, ему назначали состояние врага. And every 4th week, I know, И каждую 4-ю неделю я знала, I had to go down in the cellar to the director of promotion. что мне нужно было спуститься вниз в офис директора по рекламе. Eric in the cellar. Эрик сидел там убитый I'm an enemy of the group. и говорил: «Я враг этой группы». And then I say to him, look, you make such a wonderful product. Why you are doubt about you? It's not possible. You are just a great guy. Look, your mag. It looks so nice. И я говорила ему: «Слушай, ты такой чудесный продукт выпустил, посмотри на свой журнал, он просто потрясающий. Да ты просто великий человек, давай посмотри, какой красивый журнал». Later, he told me, Позже он сказал мне: you know, I would left stuff quite some years earlier without you. «Знаешь, если бы не ты, я бы ушел из персонала на несколько лет раньше». That's my dark spot. Вот это темное пятно в моей жизни. And it's not only one. И оно не одно такое. It's incredible. Это просто невероятно. At least 5 of my friends told me that. Как минимум 5 человек, моих друзей, говорили мне такие вещи. I was really in a shock. Я на самом деле была шокирована. And there I realized it was the two-way com. А затем
затем я поняла, это было двустороннее общение, which I could handle these wrong conditions. которое помогало мне урегулировать эти неправильные состояния. I don't know if it's a tradition here to use so heavy ethics actions with treason, enemy, confusion. Я не знаю, является ли здесь традицией использовать такие низкие этические состояния, назначать человеку предательство, замешательство. That's a question. Это вопрос к вам. Является это здесь традицией? No. Okay. So I'm calm about it. Хорошо, так что я могу успокоиться по этой части, да? Because that's very important. Потому что это очень важно. It's not a help of the ethics conditions or of the system when you use it too fast, too strong. Если вы слишком быстро и слишком сильные этические состояния назначаете, то назначение этих состояний вам не поможет. There is a really interesting point regarding ethics and ethics conditions and Scientology. Есть один очень интересный момент насчет этики, этических состояний и саентологии. Normally, Scientologists are very, very, very strict against or towards their teammates, the other Scientologists. Обычно саентологи очень-очень-очень строго относятся к своим же друзьям-саентологам. And they are not caring about the other guys outside of Scientology. А остальные люди, которые вне саентологии, они им до лампочки. And this is a mistake. Но это ошибка. And that was exactly what I always felt. Это я всегда именно так чувствовала это. Normally I give the advice not to fight or to quarrel with Scientology terms. When you are quarreling with somebody, then don't use Scientology terms. Обычно я советую, если вы с кем-то ссоритесь, если у вас с кем-то конфликт, пожалуйста, во время конфликта не используйте саентологические термины. I make you a very impressive and very common example. Я приведу вам пример, который, с одной стороны, очень впечатляет, а с другой стороны, очень распространен. Husband and wife. Вот муж и жена. Husband says, "Could you please pass me a glass of water?" И муж говорит жене, не могла бы ты передать мне стакан воды? Wife is running around, doing something else. А жена бегает там вокруг и что-то еще делает, очень занята. Is taking care of the children, is cleaning the dishes. Она там посуду моет, что-то с детьми как-то утрясает. Now the husband could use just tier 3 to say, "Could you please pass me a glass of water?" Итак, муж может на самом деле использовать ТУ-3 и сказать, ты не могла бы мне передать стакан воды? Or, Или "You can't duplicate." он говорит, да ты не можешь воспроизводить. You don't acknowledge. Ты не даешь мне подтверждения. Or, "You have not enough theta." Или у нас недостаточно теты в семье. Oh, forget about that. Ну и все, на этом дело закончено. This is not very good to do so. Ну, в общем, не то чтобы это очень удачный способ действовать. Scientology is designed to make people free, Саентология предназначена для того, чтобы делать людей свободными. not to quarrel about. Your acknowledgement is not fully correct. It's not ending. It's not good enough, or it's too strong. All is possible. А не для того, чтобы люди ссорились между собой на тему того, что вот твое подтверждение, оно совершенно неправильное, оно вообще не заканчивает цикл. Или твое подтверждение, оно слишком сильное. That's one point. Это один момент. But the other point, to quarrel with ethics conditions, it's a no, no, no.
Другой момент. Ссориться с помощью этических состояний – это просто то, чего никогда нельзя допускать. As I told you, I'm 36 years in Scientology. Вы знаете, я говорила вам, я 36 лет в саентологии. I know angry CSs, angry auditors, angry PCs, angry supervisors, angry execs. Я видела и сердитых кейс-супервайзеров, и сердитых аудиторов, и сердитых приклиров, и сердитых руководителей, и сердитую публику. Don't joke with them and don't quarrel with ethics condition. Пожалуйста, не дурачьтесь с этим, не валяйте с этим дурака, не ссорьтесь с использованием этических состояний. I could even not make an example of it because I think this is such an important subject. Я даже не хочу приводить пример на эту тему, мне кажется, это настолько важная вещь. This ethical feeling you have for yourself. Вот это чувство этики, оно у вас, для вас самого. Nobody else can tell you something about that. И ни один человек на свете не может вам говорить что-то об этом. If you are good in Duvekam, you can help him to find the right condition. Если вы хорошо владеете двусторонним общением, то вы можете помочь человеку найти его правильное этическое состояние. But he has to find it. Но ему нужно самому найти это состояние. It must be real to him. Это должно быть реально для него самого. Not for the other person. А не для другого человека. The goal of this bridge Цель нашего моста is total freedom. Заключается в том, что это мост к полной свободе, Self-determination. самоопределению. And we cannot achieve that by just playing around with ethics conditions. И это невозможно достичь, если бегать кругом с этическими состояниями. That brings me another subject into my mind. I have another very, very bad subject in my history. It's not a dark spot, but it's not so good. И это напоминает мне еще одну полосу в моей жизни, которая, ну, может быть, не будет темным пятном на моей репутации, но тоже не самый приятный период. It has also to do with conditions, with ethics. Это тоже связано с состояниями и с этикой. As soon as I start to do something, people start to say, that's not correct. You have to do it in another way. Как только я начинаю что-то делать, люди подходят и говорят, ну, ты неправильно это делаешь, это надо делать по-другому. It was at the right moment, a good pause, huh? В правильный момент она взяла паузу, да? Yes. And sometimes I had the feeling. И иногда у меня было такое чувство, Feeling, huh? ощущение такое. It's not reality, it's just an inner feeling. Это не объективная реальность, это вот именно мое ощущение. There are two really out-ethical persons on the world, and that's Max and Erika. Что в мире существует всего два действительно неэтичных человека. Это Эрика и Макс. No, it's true. Я правду вам говорю? But you know what? Но знаете что? There's another subject. Есть еще один момент здесь. Oh, there is this tech. Это технология. And if you know the tech, it will protect you, and that's true. Если у вас есть технология, она защитит вас, и это правда. Even the ethics tech. If you know the ethics tech, it will protect you. Даже технология этики. Если у вас есть технология этики, она также вас защитит.
But when you start to do something, to enter in a new field, Но когда вы начинаете что-то делать, когда вы входите в новую область деятельности, everybody has another opinion about what you should do. у каждого вокруг обязательно есть какое-то другое мнение по поводу того, что вам следует делать. It's clear, it's normal. Но это же нормально, это ясно. It's the condition after non-existence, Потому что это то состояние, которое выше несуществования. which is called danger. Мы называем его опасность. So you go up the condition, Вы поднимаетесь по состояниям, and it feels like you go down. а ощущаете, как будто вы опускаетесь. Danger is really a dangerous condition. Опасность – это опасное состояние. But when you know it, then you can pass it quite fast. Но если вы знаете это, то вы можете довольно быстро это пройти. Yes. Oh, I have written here something very interesting. О, у меня здесь записана очень интересная вещь. This brings us to the subject loyalty. Потому что есть еще такая вещь, как лояльность, преданность. Ethics is not equal loyalty. Этика и лояльность – это разные вещи. Loyalty is a little bit above ethics or is more than just ethics. Лояльность – это что-то выше, чем этика, или больше, чем этика. And we have quite the opposite of it. Here we have loyalty. И у нас есть противоположная сторона этого. Вот с одной стороны лояльность, And here we have third party. а вот там далеко у нас третья сторона. These are the, in all this you see here, loyalty, ethics, Преданность, лояльность, даже Justice, этика, правосудие, moral, нравственность. and then some other conditions, and then third party. И затем всякие другие состояния, и затем третья сторона. Third party is the level there, the under level, the last. И третья сторона – это самый-самый низкий уровень, последний в ряду. And here, ethics-wise, А здесь, с точки зрения этики, у нас будет it's power. сила или состояние власти. And a little bit further is И чуть-чуть loyalty. дальше будет у нас лояльность, преданность. And yes, this is very nice to have, but some people have a misunderstanding on loyalty. И это тоже очень такие хорошие состояния, которые каждый хочет иметь, но у некоторых есть непонимание, что такое лояльность. That's why I would not put it on the same level than ethics. Поэтому я не ставила бы ее в один ряд с этикой. Ethics, you can always keep in. А этику вы можете всегда удерживать в действии. But sometimes you change your mind regarding loyalty. Но относительно лояльности, время от времени вы можете передумать. That brings us to another point. И это приводит нас к еще одному моменту. I said a little bit about it, but I want to make it more clear. Ethics is what you feel, what's the right condition for you, what's your правда. Я чуть-чуть скажу об этом, чтобы это прояснить. Этика – это то, что вы ощущаете сами. Это то состояние, которое реально для вас. Это ваша правда. And as soon as somebody enforces that on you, then it's maybe right, it's maybe wrong. It's certainly, in best case, justice. In the worst case, it's injustice. Но когда кто-то навязывает это вам, это может быть правильно или неправильно. В лучшем случае это только правосудие, в худшем случае это неправосудие. But
loyalty, sometimes people understand it like that. I have to follow him into the death. Но лояльность люди иногда понимают так. Я должен следовать за ним до самой смерти. And what is the measure for yourself? If you can just find out for yourself if you are ethical or not, it's how it contributes to a better survival. А когда вы размышляете над тем, этичны вы или нет, вы размышляете, насколько, какой вклад это делает в дальнейшее выживание. So how to can follow to the death add your survival? Тогда не очень понятно. Вы собираетесь следовать за этим человеком до смерти, и о каком выживании может идти речь? There is something illogical, yeah? You see there it starts to be crazy a little bit. Здесь как-то нелогично все начинается, то есть разумность заканчивается здесь. So be careful in saying I'm loyal to the death to somebody. Поэтому будьте осторожны и не заявляйте, что я буду верна тебе до гроба. Because really, it's fantastic to experience loyalty. Потому что на самом деле лояльность или верность, преданность испытывать — это просто фантастическая штука. It's nice. Это здорово. But it has to be on the base of ethics, then all is fine. Without ethics, it can become crazy. Но это должно быть основано на этике. Основой для этого должна быть этика. А иначе это превращается в сумасшествие. Normally people are on the upper conditions from non-existence and above. Когда люди действуют, они обычно находятся в верхних состояниях от несуществования и выше. The people start to use the conditions when they feel they go down. Обычно люди начинают применять состояние, когда они чувствуют, что их состояние ниже. But it would be also good to use the conditions, the higher conditions. Но верхние состояния использовать было бы также неплохо. I had, regarding a higher condition, a very nice experience. У меня по поводу верхних состояний есть очень приятный опыт. Max and I, we met a couple, a Scientology couple. Вот мы с Максом вступили в брак, и это был саентологический брак. Also an old couple, you know. Также это уже довольно старый брак. And then we started to talk a little bit. И мы начали разговаривать с ним. And immediately we were talking about our second dynamic. И тут же все наши разговоры сводились ко второй динамике. Because it's a little bit unusual to be married for such a long time. Потому что это на самом деле необычно для нас, что мы так долго уже женаты. And then the two husbands, not the wives, start to talk about a very interesting subject. И вот однажды два мужа, жены в этом разговоре не участвовали, стали говорить об очень интересном предмете. They say, yeah, okay, we just apply the condition of power. Don't disconnect. Они говорили о том, что мы просто применяем состояние власти, формулу власти «не отсоединяйся». And from there on, that's our joke together. When we see each other, we say, don't disconnect. И с тех пор мы так шутим, когда мы видим друг друга, мы говорим, ну что, не отсоединяйся. It shows you how important it is to use or to apply the higher conditions. They are just wonderful. Ну, это показывает, что использовать вот эти верхние состояния, это тоже важно, и это может быть прекрасно.
This is the other part of ethics, to acknowledge the good side. И это другая сторона этики, подтверждать хорошие стороны. Good. Do you have any questions up to here? Есть ли у вас какие-то вопросы на этот момент? Okay. Ну хорошо. I very rarely do so. I made a list with references. Я очень редко делаю это для своих лекций, но вот сейчас я сделала список ссылок, About where LRH mentioned the purpose of ethics. Ссылки эти описывают, как ЛРХ говорил о назначении этики. He says there the only use of ethics is to get tech in. Он говорит, единственное предназначение этики заключается в том, чтобы ввести в действие технологию. And he also says, well, when we got technical in, why ethics? И также он говорит, если у нас технология введена в действие, зачем этика? That's interesting, huh? Интересно, правда? What does that say to me as a CS? Что это говорит мне как КСу? As long as a person has gains, I let him go on. До тех пор, пока у человека есть победы на мосту, я позволяю ему продолжать водитинг. By the way, I would not have any other chance. Иначе у меня не было бы шансов. Because remember, Потому что вспомните, it needs really a good two-way come to find the right condition. для того, чтобы найти правильное этическое состояние, требуется хорошее двустороннее общение. It's really an art to help a person. Это действительно искусство помочь человеку в этой области. You should not do it just in a rush. You need time. Это нельзя делать в спешке и кое-как. На это требуется время. You said tier 0 as a confront, understanding, beingness. Вы вот называли здесь, что требуется Т0, что требуется конфронт, что требуется понимание. And you're right, it needs a lot of confront. И вы абсолютно правы. Это требует большого конфронта. But it is worth to do it. Но это стоит делать. I do not say what I would like to say, otherwise you will take my word, and that would be not possible. No, I have a withhold now. Но вот сейчас у меня будет withhold, потому что я не скажу вам то, что я хотела бы сказать, потому что иначе вы будете использовать мои слова. I take full responsibility for it. Ну, я беру за это ответственность. That means you cannot restimulate it. Это означает, что вы не можете это стимулировать. And I will not run away. И я это не выдам. Okay. But now I decided I think I have to say that to you, otherwise you are stuck in a mystery. Ну ладно, я решила, что я вам это расскажу, а иначе вы застрянете в тайне. Okay, the thought was when I was preparing this lecture, you know. Дело в том, что когда я готовилась к этой лекции, у меня была такая мысль. I thought about my time when I was this little PPO, Personal Procurement Office in the Bern org. Я вспоминала те времена, когда я была вот этой юной девушкой, администратором по персональному извещению в организации Берна. Running around and talking with everybody about his conditions and what's right and what's wrong, and to find
really the rightness in the person and to make the rightness stronger. Как я там бегала по организации, как я пыталась поговорить с каждым, как я обсуждала с ним, что правильно, что неправильно, какое правильное у него состояние, и очень старалась подтвердить правоту того, что он сделал правильно. I would really like to do it, but I cannot downgrade the senior CS to the ethics officer. The CEO would kill me. Я на самом деле делаю это и до сих пор, но я не могу пост КСа свести к посту этик-офицера. Меня просто убьет командный офицер. That would be not survival. Это будет невыживательно. But I think it's really important, and so I give you, all of you, a little hat, a little duty. Но от того, что я думаю все-таки, что это очень-очень важно, я хочу каждому из вас дать такую вот маленькую шляпку, маленькую такую обязанность. You get the hat to put or to hold your own ethics in. Вы сами будете носить шляпу, вы будете иметь обязанность сами удерживать свою этику в действии. And to help your teammate if he wants help. И помогать также вашим товарищам при условии, что они хотят эту помощь. But it works only self-determined. Потому что это работает только самоопределенно. It has exactly the negative effect if you want to press an ethics condition on somebody. Если вы кому-то навязываете этическое состояние, это немедленно дает негативные следствия. Then we are in the story of punishment. И мы попадаем в область наказания. And all these millions of years, mankind is fighting with each other, making each other wrong. Дело в том, что все эти миллионы лет человечество сражалось друг с другом, пытаясь сделать другого виноватым. This is the main message from my lecture. И это главное, что я хочу вам сообщить в этой лекции. It is a luck to have the ethics technology. Потому что это большое счастье иметь технологию этики. It's not true when somebody says to you that Ronzog does not use any ethics. Это не для того, чтобы другие люди могли сказать, а Ронзорг не использует никакой этики. There are such rumors. For example, the Church of Scientology says the free zone does not use any ethics. А такие слухи ходят вокруг. Например, церковь Саентологии говорит, в свободной зоне этика не применяется. Okay, it's not true. Ну что ж, это неправда. It's a part of the technology. Это часть технологии. But we are not moral people. Но мы не являемся нравственными людьми. Normally, a society or a movement or a group creates their own rules or their own morality. Обычно какое-то общество, какая-то группа или какое-то движение создает свои собственные правила или свою собственную нравственность. We have the luck to use standard ethics instead of just moral or rules. Так вот, вместо этих правил, вместо стандартной морали, у нас есть возможность, у нас есть такое преимущество, у нас есть возможность использовать стандартную этическую технологию. But first we have to use it. Но сначала нам надо использовать ее. And second, we have to use it in a self-determined way. Во-первых, использовать ее, и во-вторых, использовать ее на самоопределенной основе. There is another point. Do you know that also ethical people have rights? А есть здесь еще одна сторона, которую мы сейчас посмотрим. Знаете ли вы, что этичные люди также имеют права? Yes, that's true. Да, это правда.
basically we should have more rights. И, в общем-то, по сути, у них должно быть больше прав, чем у неэтичных. But normally it goes like that. The guy who says, I'm here and I'm communicate. Ну, обычно бывает так, когда человек говорит, я здесь, я готов общаться. What happened with this guy? Что происходит с ним? Yes, sure. Also first he is out of non-existent. Во-первых, он вышел из несуществования. In which condition he is? В каком состоянии он будет? Danger, yes. So, and he is here and communicates, so he is responsible for everything what happened. И поскольку он общается, он автоматически делает соответственным за все, что происходит. Basically, ethics is the only system, basically, which prevents that, but I don't see that very often. По сути, этика является единственной системой, которая может предотвращать такие вещи. Но я не часто это вижу. That's why I said before, good people or ethical people have also rights. Поэтому я говорю, честные люди или этичные люди тоже имеют права. Ethics is also in use when a person just does nothing. Этика используется That's very easy to demonstrate. Этика используется также тогда, когда человек ничего не делает. Это очень легко продемонстрировать. He is not seen, she is not seen, she cannot be punished, she cannot be responsible, she is not here, she is not doing anything. Его не видно, его не слышно, он ничего не делает, его невозможно достичь, его невозможно наказать. And the person who is here and А человек, который здесь находится try to do и something пытается что-то сделать и борется, like that from the beginning, like that. потому что вначале это нужно поработать сильно, чтобы сдвинуть вещи с места. And then the people say, oh, have you seen her face was not so relaxed. А люди там ходят вокруг и говорят, ой, вы видели, у нее такое напряженное лицо. Yes, that's an out point. Ну да, это же минус. Maybe she is on danger. Может быть, у нее состояние опасности? Yes, that is Ну да. the fate of the people who do something. Это судьба людей, которые что-то делают. Ethics is made to protect such people. Этика создана для того, чтобы защищать таких людей. But as ethics is a system, Но поскольку этика является системой, which contains 50% of written material and 50% of application, которая содержит 50% материала и 50% применения, so we have this 50% of application, так что у нас еще остается эти 50% применения, which can start from, oh, I think you are on power, которые остаются примерно такими. О, я думаю, что вы в состоянии власти. to a person who just started to have a new job, Это можно сказать человеку, который только что начал новую работу. I don't think it's the right condition. Я не думаю, что это правильное состояние. Maybe personally, he or she is on power, but on this job, she is not on power. Может быть, лично она и находится в состоянии власти, но на данном посту она еще не во власти. Or it goes to the other extreme. Или это идет в другую крайность. Somebody does not bring the glass of water. You remember? Кто-то не приносит нам стакан воды. Помните? And the husband would not just say, you can't duplicate. А муж скажет не просто, ну ты не можешь воспроизводить. He would just say something like, you are a liability. Но он скажет, ты знаешь, ты в состоянии помехи.
Yeah, that's hard, huh? Жестко, да? That is also misuse. Это тоже злоупотребление. So make yourself clever regarding these conditions. Так что, пожалуйста, будьте умницами в отношении состояний. Не играйтесь с ними. Always when I used them personally for my life, Всегда, когда я использовала их лично для собственной жизни, it brought me further. It brought me to the most difficult times in my life. это помогало мне преодолевать препятствия, и это помогло мне преодолеть наиболее трудные времена в моей жизни. When I left staff, Когда я ушла из персонала, you know, these 80 friends I had there, эти 80-е годы, 80 friends, big group. те 80 человек персонала, большая группа была, 80 друзей, Gone и все это исчезло. in 1 second. В одну секунду. They don't talk to you. Они больше не разговаривают с тобой. Okay. You know what I did? Ну что ж, знаете, что я сделала? Non-exist new post. Я сделала несуществование на новом посту. I found new friends, Я нашла новых друзей, a new group. новую группу. And because there are not so many good groups, Но из-за того, что хороших групп было не так много, we are now together and create a new group. мы собрались вместе, и мы создаем эту новую группу. A group who goes in the direction of more survival for everybody. Группа, которая движется в направлении большего выживания для каждого индивидуума. Not only for me, Не только для меня, not only for you, не только для вас, for everybody. для каждого, On a self-determined way. но на самоопределенной основе. It's so easy to have opinion and to think, oh, we should do that or we should not do that. Так легко составить мнение о ком-то и говорить, ну, ты должен сделать так, или ты должен сделать эдак. Mm-mm. The way out to a better world Но выход, путь к новому миру, к лучшему миру, can be said in very few words, 2 sentences basically. его можно выразить в нескольких словах. По сути, это 2 предложения. And these are the 2 rights of a Satan. И это 2 права Тетана. The right of his own sanity Право Тетана на собственную разумность and the right to leave a game. и право Тетана покинуть игру. That is important. Это важно. Force is not a solution to hold a group together. И навязывание, насилие — это не решение для того, чтобы удержать группу. There are a lot of people, they try to do it by force. Много людей пыталось сделать это силой. Also Russia has some experience with a forced group. В России есть тоже большой опыт с навязанной группой. I think that's maybe a little bit different because in Switzerland they started quite early not to stop to force people. Я думаю, этим наш опыт отличается, потому что в Швейцарии очень рано стали останавливать применение силы для поддержания группы On a political level. на политическом уровне. On the other level we have also force. Но на других Pressure. уровнях у нас по-прежнему существует давление и навязывание. Okay. Any questions to that? Есть ли вопросы по этой части? Okay. Then let me come to an end.
Ну что ж, тогда давайте мы подходим к концу. I hope you really get something from this lecture. Я надеюсь, что вы получили что-то от этой лекции. If you know already everything about ethics, then it's also fine. Если вы уже все об этике знаете, ну что ж, тогда это тоже прекрасно. I would like to repeat. Я хочу повторить вам. Please study the conditions. Пожалуйста, изучайте состояние. In every life situation, В каждой жизненной ситуации you can improve. вы можете улучшаться. Be honest to yourself. Будьте честны с самим собой. When you feel something is not going well, Если вы чувствуете, что что-то не идет так, как надо, on your dynamics or on a special project, в каком-то вашем проекте или в отдельной вашей динамике, go and find out in what condition you are пойдите и выясните, в каком состоянии вы находитесь. and use the ethics conditions. И используйте этические состояния. These two books Эти две книги, you can take everywhere, их можно приобрести где угодно. to holidays, to the camp. В организациях, в лагере. It's a very important technology. Это очень важная технология. When you need help regarding ethics and ethics conditions, Если вам Please. потребуется помощь в отношении этики или этических состояний, please let me know. пожалуйста, дайте мне знать. We have very good supervisors here. У нас здесь есть хорошие супервайзеры, They can clear it with you. и они помогут вам пройти через это. Wrong used ethics can be also repaired. Неправильно использованная этика может быть исправлена, ее можно восстановить. This is subject for a CS or an ethics officer. Let him know if you feel that something was wrong. И это предмет ведения кейс-супервайзера или этик-офицера. Если вы чувствуете, что этика применилась неправильно, дайте ему знать. And now, to the end, I would also like to talk about all these fantastic conditions after or starting from normal. И в завершение я хочу поговорить об этих чудесных состояниях, которые начинаются с нормальной деятельности. There we have normal, affluence, power. Там есть норма, изобилие, власть. It's really a good thing to be in these conditions. Находиться в этих состояниях здорово. I recently realized Я недавно обнаружила такую вещь, that you also feel the ethics conditions of your group. что человек чувствует также этическое состояние своей группы. The ethics conditions of our organization in Bern changed from a normal condition to an affluence condition. Этическое состояние моей группы в Берне изменилось от состояния нормальной деятельности до изобилия. We had, I think, around over 5 years normal. У нас в течение 5 лет была норма, постепенное повышение статистик. And then it changed. И затем это изменилось. It really went into an affluence. Сейчас мы пришли к изобилию. It was just noticed by that all my staffs were running around. И это было так замечено. Весь персонал бегал. And we have a big plan where we put the session into it. У нас есть такая большая таблица, мы там записываем сессии. And all the session rooms were occupied. Все комнаты для аудитинга были заняты. I was no more able to see us in my room because there was a session going on. И в моей комнате я больше не могла гаисить, потому что там была сессия. You can also see us on the toilet.
Можно в туалете тоже можно гейсить. But not, you cannot have a session there. Но там нельзя агитировать. That's my face, do you see? Это вот, на мой взгляд. Maybe they will stand me in the cellar. Может быть, они меня на потолок посадят в следующий раз. No, that's not right, because there is a solo session. Нет, неправда. На потолке соло-сессии. Okay, so that gives you the feeling this is possible. This is really possible. Смогла я вам передать ощущение, да? Так вот, этого можно достичь. And it feels like boom. И человек чувствует такой подъем. You just feel yourself Вы чувствуете себя вот таким огромным growing. и растущим. And that's what I see here in Russia, that every group, as far as I can see, is growing. И это то, что я вижу здесь в России. Каждая группа здесь расширяется. So basically, that would be normal or above. Так что это можно назвать состоянием нормальной деятельности или выше. But find out for yourself, Но, пожалуйста, выясните это сами. what's your condition. Какое у вас состояние? It can change very fast. Оно может измениться достаточно быстро. And use the right condition. И используйте правильную формулу состояния. I wish you and all of us a lot of success. Я желаю вам и всем нам много успеха. Thank you very much. Большое спасибо. I would like to add something. Хочу кое-что добавить. I know that it was maybe not a easy to digest subject. Я знаю, что этот предмет, в общем-то, не так легко переварить. But you were really a good audience. Thank you very much. Но вы хорошие партнеры. Спасибо.